välkomna. Under cirka 10 minuter ska ni få följa med mig, Marie och min kollega Per. Ni kommer få se aldrig tidigare visade utrymmen och ni kommer få höra historier som ni inte har hört förut och inte visste fanns. Häng med! Grimeton radiostation stod färdig 1924 och var då en del av ett globalt nätverk av radiostationer av samma slag. Långvågssändarna här i Grimeton de användes för att sända trådlösa meddelanden, så kallade telegram, från Sverige till USA och närmare bestämt New York. Att vi kallar det långvågssändare, ja, det är för att de radiovågor de alstrar är väldigt långa, närmare 18 kilometer. Vi ska nu gå in och beskåda det här stora maskineriet som stationen byggdes för. Det ni ser här inne i sändarsalen, det är de stora maskiner som användes för att sända meddelanden med nära nog ljusets hastighet till New York. Grimeton användes bara för att sända information, inte för att ta emot, utan det gjorde man uppe i Kungsbacka. Grimeton var den optimala platsen för en radiostation av det här slaget. För med sin kustnära placering så kunde man sända ut sina radiosignaler utan risk för att de skulle försvagas av eventuella landmassor på vägen över Atlanten. Ett telegram kostade nästan 7 kronor på 1920-talet, vilket var en stor kostnad då och motsvarade ungefär en dagslön för en vanlig arbetare. Behovet av att kommunicera mellan kontinenterna hade länge funnits och dittills tillgodosetts med telegrafkablar som var nedlagda på havets botten, bland annat Atlantkabeln som länkade samman Europa och Amerika. Under första världskriget blev kablarna mål för krigshandlingar, något som resulterade i en strävan efter säkrare och effektivare kommunikationsvägar. Systemen för trådlös kommunikation växte fram. Innan vi kan starta sändaren behöver vi slå till dessa knivar som finns i det så kallade transformatorrummet för att få kontakt med transformatorhuset cirka 100 meter bort härifrån. Ursprungligen fick sändaren sin elektricitet från vattenkraftverket Ingredsfors lite utanför Falkenberg. Så, nu är det bara att starta sändaren. Eller bara förresten, förutsatt att inga problem uppstår. Sändaren gör körklar på cirka 15 minuter och till detta behövs 2 sändarvakter. Startar du sändaren, tack! När sändaren var igång fick man ropa till varandra för att kunna kommunicera. Den vanligaste arbetsskadan när det begav sig var just hörselskador. Sändarvakterna tilläts inte att använda något som helst hörselskydd, då man var tvungen att urskilja missljud i maskineriet. Men idag använder vi hörselskydd. Radiostationen i Grimeton har ett omfattande stationsarkiv som sträcker sig ända tillbaka till 1920-talet. Bland materialet finns bland annat ritningar över det stora långvågssystemet som placerades här och som hade utvecklats av uppfinnaren och ingenjören Alexanderson. Alexanderson var svensk-amerikan och tilldelades under sina verksamma år 344 patent, bland annat det för långvågssändaren som användes i Grimeton. Det som var speciellt med denna sändare var att den var högeffektiv och kunde sända på en särskild frekvens, vilket också gjorde att man kunde tilldela stationen sin egen sändarkanal och en mottagare visste därigenom med säkerhet vem det var som sände. Hans uppfinning gjorde det möjligt att ännu snabbare och ännu säkrare sända trådlösa meddelanden över långa avstånd, något som vi idag tar för givet. Alexanderson är med andra ord ett namn att lägga på minnet och han i hög grad har bidragit till hur vi kommunicerar idag.
Vem var det som arbetade på radiostationen? Under bygget samlades många lokalbor som behövde en extra inkomst och arbetet leddes av ingenjör Norén från Telegrafstyrelsen. Han hade fått till sig av den amerikanska leverantören att bygget av en stor radiostation minsann inte är någon barnlek. Därför var det bra att Norén hade erfarenheter av liknande byggen sedan tidigare. Han var anställd av Telegrafstyrelsen i Stockholm och reste ner till Grimeton för att förhandla med bönderna kring införskaffandet av marken. Den ena efter den andra ville vara säker på att varken ta för lågt eller för högt pris gentemot sin granne. Förhandlingar som krävde mycket tålamod och mycket konjak till kaffet. Bygget påbörjades 1922 och stod alltså färdigt endast 2 år efter, trots en omfattande järnstrejk med tillhörande förseningar. På stationen fanns en mängd olika yrkesgrupper. Ingenjörer och maskinvakter, mastmålare och kontorister för att nämna några. Maskinvakterna de bemannade stationen i 3 skift, det vill säga stationen var i bruk dygnet runt. Under nattpasset ingick att med denna behändiga dammsugare se över golvytorna och snygga till inför den kommande arbetsdagen. För att se till att detta arbete gjordes ordentligt brukade en av ingenjörerna gömma apelsinkärnor i skrymslen och vråg. Och dessa borta när han kom dagen efter så visste han att arbetarna hade gjort ett ordentligt jobb. Dock lärde sig dessa ganska snabbt var han brukade gömma kärnorna och kunde därigenom bespara sig en hel del besvär. Förutom radiostationen och de 6 antenntornen så byggde man också ett antal arbetarbostäder. Detta kommer att bli den så kallade radiobyn där vi befinner oss nu ungefär 400 meter från själva radiostationen. I radiobyn bosatte sig bland annat stationschefen och ingenjörerna. På kontoret där jobbade fru Bengtsson med all administration och varje fredag radade arbetarna upp sig på led med mössan i hand för att ta emot sin lön. Fru Bengtsson var den enda kvinnliga anställda på radiostationen under många år. Till skillnad från många liknande anläggningar så kom Grimeton radiostation att bevaras. Och det berodde på att man här dels placerade in nya sändare i stationsbyggnaden och ut på området uppförde man nya antenner. Och än idag är Grimeton radiostation en aktiv anläggning för radiokommunikation. Dels har vi radioamatörer här på området som kommunicerar med likasinnade runt om i världen. Och vissa av antennerna här ute de hyrs ut för att kunna tillhandahålla kommunikation inom bland annat flyg och sjöfart. Genom detta så fyller vi en viktig samhällsfunktion. Detta genererar också intäkter som kan gå till bevarandet av det gamla maskineriet. Och på så sätt bidrar till att levandegöra kulturarvet. Nu vet du varför just den här platsen är så speciell och ett världsarv sedan 2004. Det är UNESCO, FNs organ för vetenskap, utbildning och kultur, som utser världsarven på världsarvslistan. Den här platsen är helt unik och finns ingen annanstans i världen. Välkommen att besöka oss. Svenska. Så jag är ordförande.
I take it again. I will begin from the beginning. Hello and welcome to the Alexanderson Day, this 3rd July at the Grimeton radio station, the World Heritage. And we are very happy to welcome the audience here in Transmitter Hall after 2 years of pandemic restrictions. We are here to try to start the 98-year-old transmitter SAQ, but today without going out on the antenna because of ongoing maintenance work and problems in obtaining spare parts. But we will send the whole start up on our YouTube channel live. We are all members of the Alexander Grimeton Friendship Association, and my name is Anders Börjesson, and I will operate the transmitter together with Victor Törblad, operator today, Kai Sundberg, our radio operator, Jan-Åke Gylling, assistant today. And behind the camera we have Oliver Liner, and down at the control desk we have Janne Severinsson. And that is the team today. We will start up with a technical tour through the facility. And I can tell you that everything is painted black here, belongs to the long wave transmitter. We are going down to the large Alexanderson alternator. And here is the high frequency generator. Amongst other, it consists of a rotor disc that is 1.6 in diameter. On its periphery there are 488 slots. It is rotating in a magnetic field, so each rotation gives 488 magnetic alternation. It is driven by the main motor over there via a gearbox that shifts up the speed almost 3 times. When the main motor reaches its operating speed 711.3 RPM, the rotor speed will be 2,115 RPM, and together with the 488 slots, it gives 17.2 kilohertz out on the antenna. I will move to the main motor. The main motor is directly related to the frequency of the alternator. So most of the equipment you see are aimed to control the motor speed. I hope you hear me now. Yeah, the main motor is a 500 horsepower asynchronic motor driven by 2.3 kilovolt two-phase voltage. The rotor is connected to liquid resistors via cables and slip rings that you can see here. And the end of the shaft there is a mechanical register, and it is used to control the rotor speed and the frequency of the alternator. Okay, we move on to the transformer room. Inside here, we have 4 transductors.
They are connected in line with the main motor and a part of the speed regulation. Up there we have 4 knives, which is we can't start a transmitter without power. We have connected 2 Scott connected transformers in the transformer building outside in the field. The transformer converts 50 kilovolts 3-phase electricity from the net to 2.3 kilovolts 2-phase into the station here. We go back into the transmitter hall, and now we are in the auxiliary machine area. Just in front of me here we have a generator that gives 125 and 250 volt DC. On my right hand here we have a generator that gives 500 volt DC, and it provides a controlled current to our transductors. Over here we have 2 water pumps, centrifugal pumps. They are a part of the cooling system, and it provides cooling water to the liquid resistors and to the alternator. On our way back we have 3 liquid resistors. One is a backup. This is a start resistor. It limits the current to the main motor when we are starting up, and later on we are using it to tune the motor speed. It is connected in line with the rotor in the main motor via cables and slip rings. Over there we have a control resistor. It holds the motor speed constant when we are operating the speed. They are, and that is connected to the parallel to the resistor. They are both filled up with water mixed with sodium carbonate to get the right conductivity. We can rise and lower the liquid level, so the electrodes in the resistor will enter the liquid more or less, and thus provides a variable resistor. Okay. We are, and now you can see these 2 large barrels. They are air blowers and used to blow out sparks and cools the contactors in the relay corridor. And we move on to the relay corridor, and up here the Morse signal enters into the machinery. It is a telegraph relay. The signal is amplified in 3 steps via relays. In the last step it is divided in 2 parts. One of the relays are keying the magnetic amplifier in the antenna modulator, and the other is a part of the motor speed control system. We move on, and here we have a lot of contactors and relays.
they are handling the resistors and the transductors. We are on our way to the antenna modulator. On top here we have another 2 barrels. They are collect transformer that collects current from 64 anchor windings in the alternator, and it's also transferring up the voltage to the right level for the antenna. Down here we have 2 choke coils. It is the magnetic amplifier. It is here the carry wave from the alternator is chopped up in dots and dashes to Morse signals. In that direction we have a big tuning coil, a variometer. With the tuning coil we are tuning the transmitter to the antenna. And up in the ceiling you have copper pipes, one for the antenna signal and the other to the ground plane. Now we are at the control panel. On this side we are controlling and tuning the alternator and fine-tuning the antenna. On this side we have large switches to give power to the machines. By that we are ready to start up the system, so we can tune the alternator and we can send the message as planned at 14 o'clock. And that is the goal of today. For safety reasons, Victor is standing at the emergency stop. With this oil switch, I connect, it's the main switch, and with this we connect a transformer with 2.3 kilovolts, 2-phase to 440 watt, 3-phase. You can hear an alarm bell ringing. That's because we have no oil pressure or cooling water in the system. So we will go down and start the cooling system. We have 2 pumps here. We use pump number 2 today, and the other is a backup. Victor is now opening the city water, and he's emptying the pump house of air, and now it's going to start up the pump with a star delta switch.
Now he's opening a pressure valve to get cooling water out in the system to the resistors and to the alternator. It's 15 turns and it's really heavy. He's working against the water pressure. On the manometer on the wall now you can see that there is 2 bars coming out. Okay, and he turns off the city water. Thank you. We are moving on, and Victor is controlling the liquid levels, because the liquid gets hot and evaporates, so sometimes we have to add some water. Victor is on his way in the relay corridor, and here he will put on protective gloves and put some wooden pieces in the motor relays to start the circulation pumps. He needs protective gloves for we are handling 440 volt on open contacts here. This is the technology from the 1920s. These wooden pieces will fall down when we start the main motor. Now we are back at the control panel, and we add the alarm again. And we have a persistent alarm because we are lacking lubrication. And Victor is now starting the auxiliary oil pump. Good. And for safety reason, it's going back. Okay, everything is okay. Now we are going to start the alternator and do it with an oil switch. The initial current to the motor will be limited with the transductors in the transformer room. It is to protect the main motor. And it is also we have also a high resistance in the rotor. Yeah. The motor is slowly starting up. There are masses to be handled. Only the rotor weighs 1,500 kilograms. We're now waiting that the internal oil pump will handle the oil pressure, and we can turn off the auxiliary, oil pump. You can see we have high start-up current, I think over 200. On the ammeter here, the pointer has hit the bottom. We are waiting for the motor to rev up and power the current. Motor current will come down to 75 amps. The next step then will be Victor will start 2 rectifiers, one with 125 and 250 volt DC, and the other will give 500 volt DC. They are used to control the transmitter. Now you can see the ammeter, it is slowly going down.
Yeah. The rectifiers is started up, and Victor moves to the other side of the control panel, and he switched on the first nice switch, which energized the transductors with 500 volt DC, and then they will give a full motor voltage, 2.3 kilovolts. You can hear that the motor has more power. We are controlling the motor speed with 700 RPM. Victor switch on another nice switch to magnetize the alternator, and also starting up a speed control system with feedback and starting regulating the motor speed. You can see on the gauges that the system is working. But we have to do some manual fine-tuning. And Victor is using the control device to rise the liquid level in the start resistor. Now we can see on the instrument on top of the control panel that we have just now 17.16 kilohertz. I think you can wait there because I think we shall be satisfied for a moment. Slightly under 17.2. Yep. I think you can leave it there and go and start up the fan. The fan is necessary. We must cool the contactors and the relays, otherwise we will damage the contact faces in some minutes. We are also monitoring the motor voltage. Just now 1,900 volts, and we aim to have the voltage between 1,900 and 2,000. Victor is back, and I think time to switch on the switch on the antenna knife. With the antenna knife, we connect to the antenna modulator. And now you can control that the test key is working. Test key, yes. That, and down. Yeah. The test key is working, and when we can transmit the transmitter. And then Victor turns the key switch to the operator's table, and he starts up a paper reader.
The paper reader converts the characters on the punch tape to Morse characters, and it will be VVV de SAQ. VVV in Morse characters means hello, hello. De is French and means here, here. And SAQ is the call sign of this transmitter and station. And this is the only station in the world that have that call sign. Okay, Victor, can I leave you now? Okay, because we are not going out on the antenna today. We cannot go on and fine-tune the antenna, of course. We leave the transmitter idling here and the paper reader running. And I will take you on a short tour out to the antenna. Out here you can see we have a cloudy summer. We have our cooling pump out there and the cooling fountain running. It is not good for cooling. Behind that you can see the 6 high antenna towers. And I think we will turn and go inside again. And then we here on the right side we have our auxiliary machine now working. We are going straight through the station. And here we have our workshop. Other is spread out to the ground plane. Go back into the here we can stake
that the frequency is correct, 17.2 kilohertz. The motor voltage is also correct, so we will be satisfied. We are waiting for the time to be 14 o'clock when we are going to send or telegraph the message. I can tell during the transmission earlier today we had I think 160 simultaneous viewers YouTube. It's a pity, but this during this transmission we have no listeners, radio enthusiasts that can listen for us in the world. Now we are coming close to Kai to make himself ready to send the message, and we will turn off the tape reader. Yep. Yep. No, okay. Okay, we have it. Oh. I can tell you that the Alexander Association was founded in 1996. Mainly, do you hear me? No. Do you hear me? Do you hear me? Mainly because of a threat against the facility to be torn down. It was earlier employees and persons in the nearby that started up the association. And the same year, 1990, it was a protected building. And they worked on, and since 2004, it is on the UNESCO's list of World Heritage.
den går bra. Okay, turn off. Yeah, important. Yeah.
Yep, thank you, Kai, for the message. And it was the message from us here in Grimeton this Alexanderson Day. On the Alexanderson Day, we usually pay attention to a story in the radio field that happened for about 100 years. But this time we had 3 stories. For us, not least the approval to start building this radio station. Okay, by that we are going to stop the transmitter, and we will do it in the opposite way of the start-up procedure. So Victor will switch off. Yep. Switch off the knife switches. I will go over here and stop the main motor. And I will also stop the rectifier. And Victor, yep, he will stop the air blower, and he has lowered the liquid level in the resistors to a start position. When the motor is slowing down, the internal oil pump cannot handle the oil pressure, so we have to add the auxiliary oil pump again. Oljepump. Okay. By that we have finished. By that we have finished our mission of today, to start up the transmitter and telegraph a message to the world. To all viewers on YouTube and the audience in the transmitter hall, we hope that you have enjoyed the start of the transmitter and reading the telegraphed message. Thank you for watching and being here with us. By that I say welcome back and bye-bye. The next item here in the Grimeton program will be an antenna walk together with and it will start outside at the cooling pond. Bye-bye.